阿红即阵要骑即台125白牌的速克达，载着所有够重的露营装备，经过即条有够烂的例行产业道路，看到规旁有够水的高山樱花，来去来回骑400公里有够远的环山部落，暗时住在部落边仔的山头，有够悬的露营区露营。I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Guess I don't wanna feel anything. Wish you. 即抓超工来行例行产业道路，还有一个目的，就是要来试这卡 Astuten 铝合金车尾箱。因为我的装备伤多，我爱四界拍走，车顶随时拢会炸着刀啊、椅啊、杯啊、甲烧水罐。随时若看到风景水的所在，我就会停下来啉一杯，是咖啡，毋是酒哦。厂商问我讲，你要45、55还是65公升的？以我这台125的速克达来讲，我想的45伤细，65伤大，55拄啊好。就安尼载着即卡来例行产业道路去上准。较早听人讲，速克达若到铝合金车尾箱，拄到转弯脑壳仔的时阵，重心袂稳，搁渗来渗去，根本就是死亡之患。到目前为止，经过全台湾上烂的路试验了后，拢无啥物袂稳，也是起起哭哭的声音出来。歹路的试验统计，相信一般路应该是会搁较稳甲着。等下到露营区了后，再来试伊另外一个做桌顶的功能啥款。这个季节来遮，眼前一直出现的是夭寿水、粉红色高山的樱花。Stay here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Beside me, this isn't how it's supposed to be. Wish